almost 80% undi. 328 votes. Yang 84 orang ni mau dicariin ya. Apa aktiviti dibuat kena bagi sijil. Bikun dah berguna ni sijil ni. Masa my days dulu, alien mana ni membuat macam mana ni, Wak? When you mention about orang volunteer ni selfish, I kind of disagree lah. Dua company saya boleh membuatnya, orang lain boleh membuatnya. Kata orangnya bila family business buka darah bisnesnya. Bila ya penghulu sekarang dia dapat berjalan bisnes ataupun bila penghulu kabirkan ni yang buat penghulunya. Ni jo bisnes je, ni juan. Kita ni pernah azan di masjid ke atau di rumah ke, tapi di kapal terbang tu lain lah, macam satu. Hey, are you fasting, bro? Okay, everyone, ready? Are we rolling? Lights out. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Anu pulang ni macam nervous lah sikit. Aku nervous hari ni. Aku pun nervous je ni. Biasa melihat kita di YouTube saja lah. I feel honoured lah to be here. Thank you very much for inviting. Alhamdulillah. But let's talk about it. Bismillah. Almost 80% undi. 78% to be exact. 328 votes. Yes. For you to become the penghulu for Mukim Berakas B. So fun fact, this is Mukim Berakas B. So kami ni dapat bola hari ni. So tahniah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. And that's amazing. Is that normal for that kind of majority votes or macam do you know what's the okay, first of all, hadha min fadli Rabbi So Alhamdulillah. So basically bila dilihat all the data tu, in fact some ada yang lagi banyak majoritinya, macam ia punya undi industri tu lagi sedikit. We're talking about penghulu lah ya. Bila ketua kampung lagi smaller lah numbersnya. Tapi ada juga yang ketua kampung tu besar. Tapi penghulu yang paling banyak ia punya vote tu kan macam di Sengkurong, Mukim Sengkurong, like 1,000 plus dia punya undinya tu. Undian totalnya lah. Because itulah, so majority tu kadang-kadang ada yang dua calon. Dua calon tu macam competition of orang mau option 1, orang mau option 2. So kadang-kadang ada juga yang setuju. So majority 80% tu alhamdulillah almost 80%. Dan I think that's sure lah normal kena, tapi I saw some data tu ada yang jual bagus tinggi, ada yang macam yang setuju tu ramai. So macam itulah alhamdulillah. So this was sent to me by my friend Lokman. Okay. Yeah, so tadi pagi aku hafalkan lah nombor atau kadang aku lupa kan terbalik apa ya. But alhamdulillah. Right. Wow, 328 328. Yang 84 orang ni mau dicariin ya. yang 84 orang tu mungkin okay, so just to share barangkali macam I born di kampung Sembiling lah, di kampung Limbungan. So and then after that when in 1989 we moved to Selambigar. So 34 tahun tinggal di Selambigar. So and then you know, if di kampung mungkin orang kenal. You know, I was very active masa beli apa dulu. Masjid Selambigar, Sungai Encing. Kampung Selambigar, aktif di Sungai Encing. So and then I have a lot of friends di Sungai Tilong and sedikit di Lambak lah. But there are, dalam Mukim Berakas ni ada lagi kampung macam Madang, Sungai Akar. These are not really my territory. So macam I have no reason to be macam aktif di sana masa sebelum ni. Ada 1-2 activity. So sometimes people just don't know you. They will not will not vote for you if they don't know you. Yes, nombor 1, they will not vote. Yang kedua, kadang-kadang macam siapa kan ini, macam kadang-kadang ada orang not really, you know, tahu ataupun dia suka apa, they just don't vote for you lah, ataupun they disagree lah. Yang ni vote 84 ini dia setuju lah ni maksudnya. Dia setuju. Tapi siapa yang dia setuju aku tahu lah. So berapa calon ni tema tu? Okay, so basically yang ni memang satu calon tunggal kena panggil. So before kemarin ni ia ada proses kan. So proses pemilihan, is that proses pemilihan or just kira proses tapisan ataupun kelayakan, proses bukan kelayakan. Bukan semua orang boleh. Yes. Kena aku pun. Yeah, I mean anyone can apply. Actually bro, anyone can apply as long as you meet the criteria. So bila you meet the criteria, then basically you basically myself ni artinya
meet the criteria. Meet the criteria, So that's I'm not sure berapa orang yang apply Yeah, okay. and meet the criteria. I'm not sure. Or it's just me yang apply. I don't know. Yeah, so macam mana tu? Artinya semua orang boleh. Kemudian it's up to government kali tu Yes, yes. yang menapis Jabatan lagi daerah lah. dan menapis lagi sama ada orang ni sesuai kaedah. Layak. So layak itu maksudnya dari segi qualification and then ada kena buat macam mesti tinggal di kampung atau mukim atau sudah kriteria itulah. I mean when I say everybody itu bukan pula macam orang dari Jurudong boleh dah. Ya mesti orang tinggal kawasan ni. So there are certain criteria lah. Okay. Tadi Fanny you mention active belia. Yeah. Masya Allah. Alhamdulillah. The one that was sent to me ni your CV ni. Okay. Masya Allah. You I think most notably here yang ku ingat the tu lah anugerah belia. Anugerah belia. 2018. Masya Allah. 2018. Alhamdulillah. And then baca ikrar. Tak setia hari kebangsaan Baca ikrar tu hari kebangsaan. Hari kebangsaan is when I was 21 years old. Masih lagi di UBD masa tu. Ya, 21. And then yang the other one is tak setia belia. Yeah, that was in 2006 hari belia kebangsaan yang pertama tu. So that was like a historical moment lah tu barangkali ya. The first hari belia. Yeah. So dari segi involvement in youth, memang you are active. Okay. And ani from my observation I don't consider myself orang yang active in belia, but I am a content creator and then sometimes I do engage with youth volunteers and I don't know if it's just me or ada kali orang pernah bercakap dengan aku. Okay. Dia cakapnya kalau orang youth volunteer ni dorang ni sebenarnya ani sorry for me to say lah. Dorang ni sebenarnya selfish. Okay, what I mean by that bukan not in a bad way. Yeah. Selfish because they are doing what they're doing atau sebenarnya bukan untuk the better anulah. Bukan untuk orang, sebenarnya untuk dirinya sendiri. Now, I'm not saying you are these people lah. Right. If you are these people, that you wouldn't be here. Itu yang anulah. So, berbalik semula kepada, what I mean by selfish atau pasal dulu, and I think a few years back, I've been trying to sometimes get macam youth volunteers to come to my show to talk about this and that, and sometimes payah dorang ni to datang lah. Right. So macam when I think about ada orang tu cakap, dorang ni actually apa tu selfish bah. So macam make sense juga. Tapi I still macam belum faham benar apa maksudnya selfish itu. Can you give macam like a concrete example of why? Okay, because supaya dulu maybe dapat to explain ya. Back in my day, youth involvement ni kurang. You're talking about tahun like I'm 35. Okay. So 10, 15 years ago, Okay. volunteering is not a thing. Sure. It's not a thing. So for me, masa I started becoming active membuat content and dapat kenal all these amazing youth apa kan, tercangang lah. Hey, this guy doing this nothing kan, apa nada minta apa-apa. Wow, amazing. Amazing. Tapi itu tu sudah kan di approach. Of course lah, there are so many variables. Dorang malu, dorang ada masa, dorang. Tapi itu tu macam ada orang punya argument tu sebenarnya dorang ni membuat ni untuk diri dorang sendiri, for dorang punya CV. Okay, for the CV apa? Okay, faham. So what's your thought? Okay, sure. Okay. So during again, I'm not trying to offend anyone. Sure, yes. And I'm not saying you are one of them lah. Understood. If you are one of them, you wouldn't be here. Understood. But you, ani guys, aku sebelum kami continue the session ni lah. Right. Mr. Syed Asin came on a very last minute notice, and then he didn't think twice. Masya Allah. Alhamdulillah. So itu rezeki for me. Lulusan ada masa juga. Why not kan? Yeah. Supporting. Because actually, a wise man once told me, nobody's busy. It's all about priority. Correct. So Alhamdulillah tonight he prioritized us. Alhamdulillah. Yeah. So I'm thankful enough. Thank you. Yeah. Sama juga. Likewise. Alhamdulillah. Okay, so
cerita pasal itu. Okay, so when you mention about orang volunteer ni selfish, I kind of disagree lah. Okay, it's okay to disagree. Yeah. So because Jangan saja kick kami dari. so then I mean maybe untuk CV tu I'm not sure about that, you know. Tapi kebanyakan volunteers yang ku kenal, okay, yang banyak ku bekerja dari, I'm talking about I started active in youth activity ni dari tahun 2000. Masa aku masih belia masjid di Sungai Encing 2000. Masa tu we don't call ourselves volunteers, tapi kami belia masjid. Kami buat kerja-kerja amal, membersihkan rumah orang, membantu rumah orang miskin di belakang di Sungai Encing apa tu kan, membersihkan kubur. Tapi masa tu tidak ada istilah sukarelawan itu macam balon megi strong. It's not a thing. Tapi we are doing what is sukarelawan buat sebenarnya. Kami buat secara sukarela, dah kena bayar, you know. So benda tu kami buat during tahun itu. And then 2001, 2002 sampai kami I went to University UBD 2004. So masih lagi membuat kerja sukarelawan tu, tapi masa tu belum lagi popular the word sukarelawan tu. Volunteer tu is not macam you said, it's not a thing, tapi we are doing it. Okay, it's nothing, nada untuk CV. Masa tu aku memikirkan, for me masa tu sorry to say, apa aktiviti dibuat kena bagi sijil. Bikun dah berguna ni sijil ni, because at the end of the day sijil itu is just a paper. You know, yang kena lihat is macam mana how you talk, how you communicate with people, how you deal and with problems. You learn a lot from daripada benda-benda. You bercakap dengan orang, you bercakap dengan orang susah, ada empathy. You know, that develop skill-skill macam tu bah. You know, and you don't even request for it. Macam you buat automatic macam kesian and then macam buat apa ni? Then we think of something else macam tu. So that's why untuk CV tu I'm not really sure. Maybe sekarang ni because I remember tahun 2015-16 macam tu, there is apa yang kena panggil community program kah dalam universiti. Kadang-kadang diorang mesti buat community work, you know, something like that. They must complete 100 hours lah, apalah. So maybe barangkali because of that tu macam timbul tiap istilah macam diorang akan menganukan untuk CV saja, mencukupkan jam saja barangkali. Tapi even sebelum itu memang kebanyakan orang aku kenal, it's not about bukan pasal duit, bukan pasal CV, nothing. It's just yang kami ni have same common thinking, common thought untuk kan menolong orang ni saja. Macam ada orang susah sana, lekas lah. Kadang-kadang out of nothing. Macam you know, I have kami ada group yang pernah membuat SBY Lab kan, Singapore Brunei Youth Leadership Exchange Program. Masa tu 2014 kami start lah, 2015 I remember sama si Iqbal, Rashid, and then there are a lot of things lah, from Rashid Damit, intake je. And then you know our former YB Swandi, you know Khairunisa. So kami buat program, tapi masa tu program because of kami SBY Lab lah. Tapi the initial idea tu kan menolong orang. Kami buat read or take it, roti namanya. You can drop your buku, or you can ambil buku yang you guna FOC. You drop pun untuk orang lain, manfaat orang lain. That's it. Okay. And then the following year kami buat diapers donation drive. Pun not even for CV. Nada kami mikirkan about itu. So that's why about the selfish itu, I'm not sure now, tapi tidak ada pernah mikirkan pasal CV, nothing. Alhamdulillah. Tidak ada kena mengena dengan CV lah. Macam aku begitu, at the end of the day, it's not about your CV, it's about how you actually macam for example lah, CV ni sebenarnya bekerja untuk bekerja kan, because doesn't matter aku ada ikut 100 activity, 100 sijil, bila it's just participate, you don't gain anything. For example, during interview tu kan nampak macam orang tu dapatkah kalau kena test nampak sama ada dapat kinda ilmu yang and then dia kena tanyakan, you pernah ikut for example this activity, apa you buat? Then orang tu will stumble bila macam mana tanya because of apa activity, because doesn't much involvement. Even volunteer pun barangkali duduk di belakang-belakang macam mengarah kali-kalinya barangkali. I don't know. So yeah. Yeah, thank you for clearing that. Again, I'm not trying to nyurang. Bukan kau cakap biasa lah. You're entitled for an opinion, tapi it's just that maybe
maybe benar, tapi yang banyak orang aku kenal, it's not because of the CV itulah. Alhamdulillah. Which is why when we talking about age, I Right. think back in my day too, I said it's not common kan. So hats off to you and your circle tema tu lah. Cause benar masa my days dulu alien ba ni membuat macam mana ni wah, because which is why I'm even though I said cuma tu, I'm actually proud of our youth masa ni kan, berlumba-lumba. We are about the same age today, and dia jawab benar lah. Jangan je macam jawab benar bunyinya. Ya kan? Let's talk about your journey to becoming penghuluan ya. Baik. And just for a fun fact the studio ni is located under you punya turf. So tadi guys mesti jangan But bola. for the record, it's not official yet. Just to mention, it's not official yet. Masih lagi menunggu perkenan ke bawah duli lah, dilantikan official insyaAllah. So bila semuanya dipermudahkan, dah ada masalah, dan insyaAllah. Inshallah. Yalah, so one of the things that caught my eyes masa you membuat campaign ni you were doing this thing where you people that in my feed lah tu Right. dorang membuat this collaborative post. Right. So they're saying things about you. So can we pull that one Shed SYD Underscore. dah. Itu nah. Ya dah tu. Yeah. Trending. So mana tu konten yang I don't think I have it here. Yang kena macam is basically this video kena tamu-tamukan, is it? yeah, something like that. Yeah. So basically it caught my eyes pasal at first macam unorthodox, macam lain je caranya. Sekali rupanya I found out rupanya you are campaigning for Right. penghulu. So where did the idea come about? Yeah, so basically when I start sudah campaign, I mean kena Jabatan Daerah mempost the poster tu calon penghulu, orang ramai orang mungkin berkasbi dia lakukan untuk mengundi during those days tu kan. So there were a lot of like kedengaran whispering people macam siapa kan ni nya, macam dah kami kenal kan macam tu kan. So macam I was thinking macam it is like a short span of time kan. Kau what can I do so that orang yang dah kenal aku ni kenal lah, tu saja. My intention lah tu. It's not like macam kan membesar-besarkan diri, macam kan mempromote diri. It's not about that. It's more on like macam siapa kaya ni supaya orang kenal macam at least you dah kenal. You dengar daripada your friend, for example, contoh yang contoh you kenal je Rashid lah. Rashid ada membuat video, kawan si Rashid, dengannya ni, okay. Then you barangkali India Jawa Barat kan mengundi, okay ni, I think he will be a good candidate for the penghulu. So you will vote. So that was the initial idea. And then I was texting a lot of people actually untuk minta the testimonial video tu. I said just bagi tahu yang you ingat apa tadi buat, and about little bit about myself lah. Tapi introduce dulu siapa you ni. So that's where the idea come about tu. And then lepas tu orang membuatkan video tu, then I just post on my Instagram kan. They were I think about 19 to 20 videos kali total. 20 different people from my previous teacher, my lecturer and then my mentor, my friends, and then officers lah yang pernah aku bekerja sama kan. So and then lepas tu that is the videonya. And then kemudian ada initiate of one of my circle lah. Why don't you do video yang panjang-panjang atunya? Kan ada 20 video. So some people might not watch every video tu. So ambil just get the highlight of the video. Jadikan satu lah. Jadikan awal-awal kena suruh aku buatnya ko, I'm not be able to do that ni ko. And then macam dah bisa je aku buatnya ko bila orang lain buatkan, by all means. Then somehow dorang buatkan lah, dorang buatkan. Then dorang yang I don't even post that video tu arah my Instagram kan. So I said I can just forward lah. I help to circulate sejarah people. I just forward the message. So ia tah video tu yang highlight of the 20 people lah tu. Alhamdulillah. So again, the intention is not to kan membangga diri, bukan.
jauh daripada tu. I just want people at least yang dah kenal. That's why aku buat topik tu bagi yang indah mengenali. Every video yang aku post tu aku buat Ya, nampak, khusus nampak. untuk yang indah mengenali. Bukan not orang kenal, memang alhamdulillah kenal lah. Yang dah kenal lah tu kan ditunjukkan video tu supaya orang tahu. At least terbuka hati orang untuk memvote, ataupun bila dia memvote pun macam okay, insyaAllah we'll see lah, barangkali give him opportunity barangkali macam tu kan. Itulah. Okay. So okay, outside of being the penghulu now, Right. insyaAllah, imminent lah ya, your appointment insyaAllah. Mudah-mudahan dipermudahkan. Amin. Outside of that, you are an entrepreneur, Kars. Right. Ya, yang ku tahu before kena send ni lah. Right. Yang ku tahu you are involved with Blu-ray. Right. So Baluri what's your do you own it? Yeah, okay. So Baluri Travel ni I'm the co-founder. Co-founder. And then it started in 2017. MasyaAllah. Yeah, registered in 2017. So we actually celebrating our 5th year anniversary now. MasyaAllah. Ini masa ni siapa membuat umrah kah, apakah tempahan kurban kah, apa anything service, ada peluang menang umrah. Terus kita bagi tahu tu. Yang menonton Boleh, ni. boleh. Yeah. So and then people start to ask kan, so macam mana tah Baluri Travel ni? In fact there are some jemaah kami yang biasa ikut kan, yang sudah ikut datang masa mengundi tu, kayaknya tanyanya rananya, karena bila saya jadi pengundi siapa tahu bawa kami umrah ni macam tu. Okay. You mau macam masa umrah tu lurus masa membawakan orang tertua lah, babu kan. Nya naknya. Jadi kita fikirkan ada sekarang orang bawa, mau anunya kok I spoke to the momnya kok ada tu sekarang bawa, jangan khawatir. Pun kok untuk pengundi ni pun ada je cutinya. Mana tahu during time tu dapat membawa kan. MasyaAllah. So itulah, tapi just to share, orang bertanya bila sekiranya sudah lantikan penghulu, so how's my business kan, macam Balurihan ni, because macam last year alone dalam 7-8 kali aku pergi membawa jemaah apa semua with my team lah, berbeda-beda, tapi myself saja I think dalam 6-7 kali. So I told them bila sekiranya aku sudah kena lantik, I said so I have to delegate the task. At the end of the day, business ni is all about giving opportunity to others juga. At the same time kan, bila tani delegate, tidak cukup staff, hire more people, so more job opportunity kan untuk di sana macam tu bah. So we don't have to look at one side saja, macam bila ya penghulu sekarang dia dapat berjalan bisnes ataupun bila penghulu terkabirkan ni yang buat penghulunya ni you business je, ni jual ni. So we don't look at that view lah. So buka actually is opportunity untuk bagi orang kerja di sana. Memang sebelum berlantik sebelum this proses pun memang kami hiring. Masa ni tinggal proses hiring saya lagi, menginterview apa kan. So it's good kan. Maksudnya itu buka pintu rezeki lagi untuk ramai orang, insyaAllah. So di mana tu auditionnya tu? Audition ke tu? Audition lah. Di mana tu? So kami kan before puasa dia tu kami mencari pegawai agama and kira mutawif sama untuk admin dalam office kami. So alhamdulillah the shortlisted sudah. Insya-Allah. So tinggalkan dipanggil interview lagi lah. Alhamdulillah. Doakanlah insyaAllah. Mudah-mudahan. Tadi tu I said interview atau anu mengiring atau di mana tu interview ada borangnya kata. So macam tu yang kami cari pemenang. Biasanya sebelum ni kami memang banyak yang we call it ad hoc lah. Macam bila kami terbang, we bring few people yang memang boleh membawa lah, kami yakin boleh membawa. Pegawai pengiring lah panggil and then mutawif. Funny I satu because one of my best friends actually is Yusri. Oh, okay. So yeah, he was mengiring kan hari itu. So I was like, macam mana boleh, you know. Macam ada borang tak? Funny sebab kami banyak orang bertanya macam mana kami kan and then for macam pegawai pengiring itu kan, we don't even bukan, of course lama kan benda dah kami bukakan lah macam tu kami headhunters macam internal macam kami berdiskus siapa yang boleh membawai, siapa yang boleh ada, bila macam ustaz siapa yang ada muibnya, macam kira macam itulah yang boleh bertauliah di bawah siapa tu. But usually kalau pengiring apa ada orang buat selalu? I should have asked this to my friend, tapi for some reason aku tanya. Sure. Okay. So for maybe different company have different task ataupun role lah. Pegawai pengiring usually kami Baluri Travel ni macam pack kerjanya. So ia juga handle jemaah
Jemaah tu memang the priority jemaah tu. Sama yang kedua, liaise with the transportation yeah. accommodation, mutawif. So benda-benda ni ialah yang handle mengontak awal-awal during di kan sampai apa itu ni, menguruskan makanan apa. So basically itulah bunyinya macam dah banyak, tapi once you are there, macam you probably can give up lah. Macam banyak kan kerja tu, memang banyak tapi our intention ialah bila jadi pegawai, kadang-kadang orang memikirkan macam bila dia pegawai dapat umrah free atau kan. It's not wrong, tapi that shouldn't be your top list lah. It's more on khidmat khidmat ada jemaah. Bila tani khidmat ada jemaah, durang puas hati, tani lagi macam puas lagi tu menyampaikan hajat orang. I still remember one of my friend bercakap kan, katanya bila tani jadi pegawai di sana Mutaif tu, ibadah kita ni atunya of course important, tapi kita ni mesti mengutamakan menolong dorang ni yang first time apa umrah ni. Ibadah dorang ni dibawa dorang masjid. Apa yang kata dorang ni macam sembahyang dorang tu tani jaganya. Kata ni of course automatic sembahyang lah maksudnya, tapi dorang ni yang tani priority. Bila boleh katok bilik dorang subuh, bila sekiranya takut dorang dah terbangun, maksud tu upstairs to the point macam tu. Tapi kami ndak pulang to that point mengatok bilik jemaah apa. Basically kami selalunya paling dalam grup begitu waktu solat apa. Macam itulah. Tapi memang kerajanya mengelinga jemaah. Itu yang paling topiknya, bila jadi pegawai pengiringan ni, topik kami nanti mengelinga jemaah. Because jemaah ni dagang di sana. Kami pun dagang, tapi kami bekerja. Kami punya jemaah dipedulilah macam makan minum dorang. Kadang-kadang J-nya banyak minta tolong ni dapatkannya. Kadang-kadang cuba dicarilah, dibantu. Sedaya upaya kami lah. Kami kan minta bawa kanunya. Kadang-kadang kami suruh mutawif, kadang-kadang kami membawa. Ada juga kadang-kadang orang kan minta bawa ke satu tempat itu untuk membeli spesifik barang. Tapi macam bila sedaden apa tu biasa memang kami bawalah. Coklat kan tu famous kan. Tapi belum pernah hampir kan. I think recent my in-law when ada yang warna hijau kan. Ada. Sini mahal tu. Tapi okey lah, kira of course lah sini mahal because dorang bawa dorang apa itu ni, itu difahamilah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Okay. Baru tahu sebenarnya. Baru tahu. Pasal myself ni actually ignorant. It's one of my weakness. Sure, no problem. Rupanya adik-beradik sama Sarah. Oh ya. So Sarah Mumtaz. Yes. Ya. Okay. Kan. And the next few things ni I automatically terus cuma itulah. So you yourself Belure, and then Sarah ada Mumtaz. Right. And then I know since Sarah Mumtaz, Kai Sarah. Yeah. And then Afira, yeah. and then your father yang lima, yes. So is this part of a plan by your father to have everyone in this or macam mana tu? Is this part of the plan or andang macam kamu adik-beradik minat to go into it? Okay, interesting. Good question. Actually very good question. Kata orangnya bila family business buka darah bisnesnya. Ni orang lah. So for me that's not true. Not true. Okay. So I was forced untuk mengambil commerce when I was di sekolah menengah. By your so I got 9. Fail PMB So that shows macam I don't have interest benar-benar arah business. Entrepreneurship entrepreneurship business. My dad punya business kan macam dah minat lah. And then in 2005 masa di UBD, I was offered network marketing, MLM. Okay, so that is when I change. Okay, daripada aku bekerja, sepatutnya I graduated as teacher. I should be teaching now, mengajar sastra ataupun agama, pengajian Islam. Masya-Allah. Ya, RK. Because my major sastra, minor pengajian Islam. So and then actually I do a teaching practice pun dulu di Samsap dulu, mengajar itulah. So you were there on to become teacher lah ni. Teacher, funny fact, actually calculate kan bila aku kahwin kan sama my wife, kami 2 degree, macam mana how can I reach our first million with saving apa, berkira tu dulu, macam mengira lah sebelum business, sebelum business.
So after tu 2005 dia masuk MLM, and then I have a paradigm shift, banyak membaca buku, banyak membaca ni. Tapi I still have interest untuk mengajar. Guru tu macam andang aku suka mengajar tu lah. Tapi It's also in your blood lah. yeah, tu is my blood. That's why aku mengajar nasyid terpulang, asal mengajar lah, macam I love to teach people itu. Tapi in terms of kerja, aku cenderung ke business lepas tu. Macam aku mau apa ni bekerja, I just want to do business. So when I graduated in 2008, first thing selain aku buat MLM tu, aku bekerja sama bapa menangani bisnesnya lah, take care of your business until 2011. Okay, di UBD, just to share a little bit, aku aktif dengan student council. Okay, aku the first 2004-2005 jadi student council bagian keagamaan dan kerohanian. So aku membuat apa namanya ni pertandingan nasyid negara lah, apalah. I active with that, doing events lah. So masa lepas ku graduate itu, my dad got a project membuat pameran pedang Nabi di Jabatan Mufti. Masya If you Allah. remember 2011 tu, the duration was about 3 weeks. So masa tu, ini aku selalu cakap lah, masa tu darah muda macam 30 berapa, maybe 28, 29 kah. Kalau 3 bulan, anda lagi bilang muda. Bawa 27 kali macam tu lah. Belum lagi 30, 28, yes. Okay. Yeah. Sekali there was kena beritahu kan, macamnya event di Brunei ni nya, dia dapat bukannya 2 company saya boleh membuatnya, ada orang lain boleh membuatnya, and I don't want to mention the company. Okay. Yeah, The one two start company. with S. And seorang siapa lagi? Tunggu. Seorang aku tahu. Okay. Tapi enggak yang seorang tu There is S only kan? two company, yeah, two company-nya. Okay. So macam masa tu kan, ku dengar cerita tu kan, macam Darah muda. macam I want to prove this guy wrong. Which is good kan, maksud ku tu, I hope you punya intention is atulah. Yeah. Mencabar supaya I hope macam itulah, take it positive lah. But you're not sure. You're not sure. Yeah. Sekali what happened was kami buat event itu, I gather semua belia daripada yang ada 2 atau 3 orang saya yang macam senior, which is ada seorang denganku di UBD kan, dia mau ikut volunteer cigu in service, and then 2 orang ni kawan my dad lah, macam cigu juga tapi macam berumur macam maybe masa tu 50s macam tu lah. And then kami yang lain ni, I was 28, yang lain semua Semua youth. Yang paling berumur kirakan masa tu, kirakan lepasan ITB. ITB, you know, lepasan group Which of is people. UTB now. Which is now UTB, yes. That's how old you are. Masa tu ITB. Yes. So, diorang macam 6-7 orang. So, I engage with them. Lepas tu, cari lagi belia-belia lain. Ini kira volunteering opportunity kan. Ya, pameran perang Nabi itu kan. So, for the 3 weeks itu kami jalankan with alhamdulillah successful. And then got credit daripada Jabatan Mufti, pengarah Datu masa tu kan, katanya dalam dia punya speech masa penutup itu, dia impressed with how belia boleh buat. Alhamdulillah, bagiku cuma ni saja sebenarnya. Orang Brunei ni, belia-belia ni hebat-hebat sebenarnya. Asal dia bagi peluang saja. Katanya ni lack of opportunity. And then maybe di Brunei because of sebelum ni masa ni, now alhamdulillah more open kan. Asal ada youth, kena bagi peluang, kena bagi priority. Maybe before ni barangkali macam is all more, macam kira mesti of course lah tender proses lah. Tapi macam kadang-kadang ada proposal tanikan proposal tu dia kena pandang bah. Macam siapakan kamu ni, you know. But now alhamdulillah melalui Kementerian Kebudayaan dan Sukan, melalui JBS ada aktiviti belia, proposal dari belia kena pandang, kena dunduki, kena nilai, kena buat untuk kerjasama dan sebagainya. That's how actually I first started masa 2014 kerjasama. Awal-awal my event Battle Pro, Carnival Cinta Rasul was dengan Jabatan dan Sukan. I really appreciate lah dorang memandang, because Dorang yang mempush and also support. Yes, I propose to them, let's do this together untuk gather all the youth, bagi peluang bisnes untuk usahawan-usahawan, plus kita ni buat satu aktiviti untuk orang ramai yang aktiviti bermanfaat, which is keagamaan dan pendidikan masa tu. So alhamdulillah daripada sana aku punya perjalanan tu berjalan dengan lancar alhamdulillah sampai ke hari ini. Tunggu dulu. So is that why it's called Battle Pro? Okay. Because
pedang. No. Okay. Why is it called Battle okay, Pro? So Battle Pro so Battle Pro Marketing and Management Services itu registered after Padang Nabi 2012. Tapi Battle Pro tu dulu company yang awal aku register was 2009, namanya Battle Pro Arena. Why is it called Battle Pro? Okay, good question. I'm waiting for that question. Yeah. So masa tu after aku graduate tu kan aku macam kan membuat business sudah. I want to initiate. I was active with futsal masa tu. Aktif main futsal, sukalah. So masa tu 2008 2009 dah ada banyak futsal facilities di Brunei. Dah ada. You know, I can count dengan tangan. Memang dah banyak. And then banyak orang main di stadium, di sini orang lain main ada parking, sini orang lain, sini orang lain. Okay. Oh dulu yang JKR saja, yang ada JKR saja yang fully. Di Indo dia dapat kadang-kadang main di MPH kadang-kadang dia jual netball, dia jual basketball, dia jual badminton. So I said I want to do dedicated for futsal. I want to develop football di Brunei satu. Melalui futsal. Sekali aku register lah company itu Battle Pro Arena because I want to membuat arena gelanggang. So that how it was. Tapi while it atau propose mencari tempat propose ke pejabat tanah ke you name it, pejabat tanah ke dulu bina sebelum masa ni dulu under MPRT Belia dan Sukan semua tempat ni aku approach. I even met all the SUTs, bertanya minta nasihat apa semua itu inilah. Tapi sebab itu macam badum lagi soalnya macam payah. I don't know why. Mungkin at that time yes. And then 2011 itu lepas event itu aku buat lah. So macam I still want to use the Battle Pro tu masih the Battle Pro. So that's why bila orang bertanya selalu I have to ceritakan awalan ni. You just carry that name lah. Kira macam macam lepas tukar since it's already registered. Correct. Kecuali lepas aku membuat Balure. Now I do Balure. Tak tu because just to share Balure tu I started di Malaysia pulang ceritanya. When I first registered my company di Malaysia, Balure International Sdn Bhd namanya, which is handling logistik di Malaysia. Masa aku kan register tu aku memikirkan apa baik namanya di Malaysia ni. Aku mau something Brunei. So macam aku kan buat macam berkarya berjari tu panjang. Berkarya berjari belum masa tu 2014 hangat tu because I remember masa dia Belia kena pasang banner tu di stadium 2016 macam tu lah. Masa lagi zaman Pena Zaire masa tu. So aku kan berkarya berjari belum. So that's where you got Balure tu saja ambil jom beli ni panjang berkarya. So lepas satu macam I said sayang dia di Malaysia, dia di Brunei, aku buat di Brunei. Balure management awal-awal. Yes. Okay, so is it in the blood kan? Tu kan macam mana boleh? So it's not in the plan. It was not your dad's plan. No, it's not. Even macam kami dadakan mau bisnes awal-awal. Yang paling awal membuat bisnes antara kami ni kirakan my sister lah. Aku membuat bisnes berjual online. I create a blog dulu. You know apa aku jual? Merchandise Manchester, Chelsea, Liverpool, Arsenal. 4 ni saja aku jual. Sunshade, payung, all the tu. So I bought it in KL masa tu, Bali apa di sini bawa ke Brunei, jual. So tu. Tapi diorang yang start menjual kira benar-benar berbisnes, diorang menjual tudung diorang tu. Tu I'm not sure if you dengar ceritanya, dia start with berapa ringgit kah dia punya masa dia menjual tu masa di KL, siapa kan mau tudung macam tu. Start with that. Orang begitu, then that's how they evolve lah. And then macam Kais Radim pun comes later juga. And then Afira pun comes later. You know, kami belajar daripada Dr. Azizan, kami belajar daripada ilmu marketing apa business. So that's how we, you know. So it's not being, there's no plan from your dad like kau paling-paling pun ada my brother menjaga bisnesnya, tu saja yang menjaga bisnesnya lah, tu sajalah. And you yourself pun menjaga, menjaga. Tapi aku memang macam nangam lah that business tu is not macam it's not my kind of business lah. Yeah, okay. I like the service business ni. Services business. Okay. Yeah. Okay, so your family is very dominant in the business world lah tu in the entrepreneurship. InsyaAllah. But why go to government now, which is the penghulu? This is a government government post lah tu kira-kira. So why now? Why you suddenly need that scenery change? I don't know. So So sebenarnya
some people bertanya juga, apa tanya lagi kan mau terpulangnya. Bebas sudah masa ni, you know. Okay, so I love to make change. Okay, I love to make change. When I first masuk dunia business pun, my intention was untuk membantu usahawan-usahawan SME ni. Because masa tu bila dilihat expo, semua harga expo masa tu 1,000 lebih. You know, macam kesian bah yang aku melihat orang yang online dah ada chance kan, mana they will not go. So when we first started, kami ada goal untuk membantu SME itu dengan harga macam booth 400. But this is dengan collaboration dengan kementerian apa itu ni ya. So kira dorang macam support lah juga. Ada support dan ada subsidize sedikit apa. So tapi marketing cost apa memang kami spend sendirilah tu so lepas kami membuat itu, and then kami buat yang harga 1,5 untuk macam festival hari belia apa. So that was our goal masa tu untuk membuat perubahan dari segi ekonomi itu. Sama juga macam masa kami start Balure Travel, the idea is kami bukan mau compete sama the other companies. You know, if they think kami compete, maybe, tapi kami tidak. That's not our intention. Our intention is to give option. Masa tu, I mean, 3 years, 4 years back when we first started itu, harga umrah tu macam a little bit high. Bukan sebab orang ambil untung banyak. Itu that's not what I'm saying. Tapi macam option itu hotel yang depan-depan turun hotel terus masjid. Of course, it's mahal kan, expensive. So macam kami bagi option, why not tadi buat package yang slightly cheaper, jauh sikit. Because some people are more than willing to. Yeah, some people mau kan, kami dengar feedback asal kami sampai tu walaupun terjauh sikit hotel kami. You know, but that the option itu sebelum ni. So when we masuk, we want to cater this market. That's how we first started. So now Penghulu, there are so much thing I can make change dalam business ni. Tapi there are things yang I cannot change. Tapi bila you are in some position yang you ada jawat, for example, in this case Penghulu ni, there are things yang you can make a decision untuk mengubah. For example, macam mana tani kan menguatkan ekonomi tani di mukim ni, for example. I just cannot buat melalui Battle Pro, for example, because there are limitation yang dapat ku buat. Tapi bila sudah, for example, dilantik di Penghulu, benda ni boleh you know, it's easier for me untuk membuat, for example, membuat event untuk Mukim Merakasbi with the support daripada jabatan, with the support of the ketua kampung, kan? So benda-benda macam ni is something yang with the position itu baru easier for you to make change lah. And then of course macam ni I'm not sure, tapi kebanyakan ada orang bercakap satu kantanya macam dah lagi banyak aktiviti kampung ni, macam dulunya banyak aktiviti ni. Now ni sore macam orang sebelah alat 4-5 buah rumah ni pun aku kenal siapa. Macam you know. So these are things yang I want to tackle, macam mempergiatkan aktiviti kemasyarakatan, aktiviti belia, you know, and then ekonomi. 3 ni saja. Okay, so hari tu ada masa-masa Ada. So, Indah, you melihat macam macam. Indah, security cam. Ya, ada orang masuk. Ada orang masuk. Bagus juga. Oh, itu. Penaksirian. Oh, ya. Karang Tritekal. Yeah, so where was I? Ekonomi. Ya. Ekonomi apa tu tadi? Ekonomi kemasyarakatan tadi sama belia. Okay. Sama warga emas lah. Aktiviti kemasyarakatan itu termasuk untuk belia warga emas. Okay, now I remember. Masa aku di Dewan saat itu, masa mengundi itu kan, ada one of orang bertanya, Tuan Syednya, we are voting for you apa semua. Dia cerita, I saw your videonya, bagus juga yang video-video kena buat itu kan. Tapi dalam banyak-banyak video tu, aku dah nampaknya what you want to do banyak, what you want to contribute bah. So it's all about you. So I explain kan why the video to happen, macam aku beritahu tadi, is more on untuk mengenalkan orang. Ningku regarding on what I want to do tu is on the official video yang kena post arah jabatan daerah sudah, which is ku mention pasal ekonomi and mempersatukan masyarakat. Itu saya aku cakap, because I don't want to overpromise, because jawatan kita ni di Brunei ni we are not political driven bah, macam di Malaysia kan, macam you bagian ni harga minyak turun ke and you have control for that, for example lah. Macam mana tadi mana dapat you want to buat tadi, at the end of the day you hantar proposal ke jabatan daerah apa itu ini, diorang menyokong. And there are so much thing that I want to do that I cannot just declare this is what I want to do. Tapi yang dua tadi tu benda yang aku yakin memang akan kena sokong.
untuk aktiviti belia, ndakan kena sokong kan, Yes. and then menyatukan masyarakat tadi dengan buat aktiviti-aktiviti kemasyarakatan, ndakan kena sokong. So tapi I just cannot go into detail apa kan ku buat ni. Wait for until the appointment apa, then we will insyaallah execute. Yep. For me that's why bila orang yang kenal myself, insyaallah diorang kan tahu macam I'm man of words bah. Bila aku cakap tu, insyaallah I will deliver. Cuma untuk this case, that's why I don't want to terlampau banyak bercakap tu, bagi tahu apa akan dibuat. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Now let's sedikit. Tadi you ada mention masa tadi set up the mic kan Right. Aku azan ni kita tadi kan. Okay. I stumbled upon this video where you azan di atas kapal. Oh, okay. Right. So how did that feel? You know, like you said, I think indah azan di apa tu? Indah azan di darat, but azan di. Yeah. So how did that opportunity come about? And you know, how did it feel? Okay, must so be amazing, different because Masya Allah. you are. Masya Allah. Okay, so during kami balik atau masa tu, I think that was in January ni. I think in January there were almost 90 of us from Baluri Travel masa tu. So kapal tu fill up with Baluri Travel punya jemaah lah. So I approached one of the cabin crew. I said, Karang, because macam ni bah, bila tadi balik dari direct flight ni, bila dari Jeddah ke Brunei tu, tadi punya time untuk solat tu, untuk subuh tu very short bah. Very short. Very short because tadi balik kan, nguyong masa sekali. And then kebanyakan most of the time tu, kebanyakan orang miss that solat tu because indah sampat. So I approach cabin crew tu, masa tu lurus baru kan terfikir, ku tanya ni ku, tuan ni ku dapatkah karang ni ku sekiranya masa azan subuh, aku kan azan yang ku, at least yang ku jemaah tu ndak payah kan dibangun seorang-seorang kah, di kan, so at least dalam dengar azan tu dorang bangun, dorang dapat sembahyang terus. So katanya kita anukannya apa ni ejen kita punya jemaah kami, aku beritahu lah ramai. I don't know why barangkali bila jemaah ramai baru tahu barangkali I don't know macam mana, tapi dia approachkan ke dulu ke kapten. Lepas tu kapten okay, dan baru tahu bahan ko kadang bila 15 minutes kan azan beritahu saja ko. Begitu message lah. So lepas itu dibangunkannya, and then terus azan tu lah. And then the feeling was lain lah, macam Masya Allah, macam okay tadi pernah azan di masjid kah atau di rumah kah di mana kah, tapi di kapal terbang tu lain lah, macam satu, you know, the feeling of di atas ni macam. Can you find the footage? Macam sebab lah rasanya. Yeah, because it's like even kita ni azan di sini sudah. Yeah. You know, when I was azan, when I was in this place apa kan. Right. But oh my God, you know. Masya Allah. Itu one of the this is. Yeah. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Azan di udara. And then so Ani, you've gone balik-balik. This was your first time. Yes, this is my first time. Masya Allah. And I think if we look satu lagi video sebelum ni, ada satu video tu membawa jemaah di atas. Tu arah reels, tu nah istighfar. So yang Ani pun sama je ni. Tapi Ani sebenarnya membawa jemaah untuk berniat, baca niat. Dari kami kan ke Jeddah. Kami kan umrah dulu. So lepas membawa jemaah berniat, harus bawa dorang istighfar lah. So yeah. Ini anak keberapa ni? Atau anak yang bungsu tu. Yang bungsu. Masya Allah. So memang pengalaman itu amazing, Masya Allah, tabarakallah. Indah disangka. So mungkin Ani yang pertama. If you didn't ask, you wouldn't know. Yeah. And then mungkin Ani lepas ni paling terakhir, dah tahu kan, atau dia polisi dah boleh ke apa, I don't know. Because sometimes when they see, mana boleh ni. Tapi masa tu kelurusan ada Timbalan Menteri Agama juga. Diorang balik dari meeting. Dari I think dari Riyadh kah, dari Jeddah kah apa, dari Madinah. So he was on the plane, and then he notice lah. So masa aku jumpa kelurusan after few days after kami turun tu, kita yang anunya azan ratunya. Alhamdulillah. So amazing lah. Kena recognize cuma tu kan. Alhamdulillah. I think now that you've tried it, right. Hopefully I can. InsyaAllah. Oh lah. So yelah, you said after that you don't know whether kena suruh kan. Dah tahu kan. Yeah. And then basically aku sebut your name lah nanti. Syano boleh. Pengeluk. Alah, tu jahat tu cuma tu.
dah pasal ni untuk barang baik kan. Ya. Tadi ambil. Tapi I think dorang memang I think okay kali. Dia okay kali. Even macam bawa niat atau macam niat atau memang biasa sudah. Bila kan ke Jeddah tu common lah. Tapi ini I think should be, bagiku they should bila boleh approach the travel agent itu yang ada ustaz ke imam ke untuk membuat ni, because lepas bah orang punya tanggungjawab bah untuk beritahu orang kan sembahyang. Oh yes, tu, kalau kan? like you said, kalau akan dibangun ni seorang-seorang, muninda dibangun ni, it's kind of on you kan. So lurus. Yeah, so at least tani berusaha untuk tanggungjawab bah. Yeah. Jadi tu aku dia tadi buat macam ni, lepas tanggungjawab tadi kan. Yes. Macam tu Yes, bah. true. I want to touch this pasal since kita insyaallah imminent become your appointment. Insyaallah. I talked about this masa one of my last podcast lah. Tempat Anik pernah kena masuki. Okay. And here's the backstory of that. Dulu Tempat Anik kah? Yes. Tempat Anik yang kena Tempat Anik. Sebelum kita lihat tadi bergrill-grill apa tau, Right. sebelum ada security apa tau, it was just orang naked lah tuan dari papa. Okay. Tema tu sama anu, and you shared this story je tadi with me masa you umrah pun kena masuki lah Same juga. month, Same month. I think peak season dorang. Peak season. Peak season dorang. Saya tahu kan semua orang dah ada. So and this is in your turf, kan? Right. So what's your, do you have any plans to macam make the neighborhood atau more safe? Because like I said tadi ada backstory. I think 20 years ago I used to live in somewhere here juga. Okay. Same thing happened. Before kami moved out from here, ada kecurian. Yeah. So that's when we moved out to different places lah. So now my business is here. Same thing happened. Kena masuki. So is there any? Mesti memang tulak bala dulu sudah. Mun balik kata. Anyway, yeah. How are you gonna tackle this issue lah? Because kan they say like Brunei ni safe, but I don't think it's as safe as it used to be. Yeah, I think usually bila orang cakap safe tu during siang-siang kali ya. Siang-siang macam you sampai telefon atas meja, insyaallah ada. I mean that kind of safe lah. Bila di luar negara, you don't dare to, ataupun people di negara tu don't dare to put like, ampai barang kan. Tapi alhamdulillah I think yang ku tahu di Brunei ada kata ni is macam still okay untuk ngampai telefon ke apa. Tertinggal apa tu is awal, okay. Macam itulah. Dia juga tertinggal sekarang tak anu je tu. Macam maksudnya tu during the daylight tu tadi makan ada ni. Tinggal. Macam I still remember dulu bila ku ada ke sebuah negara ni makan sana macam jangan kau sampai telefon taruh sini, macam orang boleh like and run away macam tu bah. Yeah. So macam I think in Brunei we're not at that stage yet. So that's how what they mean by safe tu barangkali Tapi bila malam tu Tutup Lampung. Tutup Lampung gelap tu they are break in yang kita ni dengar kan cerita apa. To be honest, I don't have plan for that. Dari aku memikirkan that to that extent. But of course, for me in terms of safety macam tu is tanggungjawab kita ni lah barangkali Macam nombor satu grill. Keselamatan tu barangkali tanggungjawab kita ni sendiri dulu, baru tanggungjawab bersama tu lah maksudnya tu. Macam I think yang bagusnya di perumahan-perumahan ada kawasan kejiranan yang dorang macam ada duty monitoring apa itu ni. Itu yang I think bagus lah. I'm not sure why in the setiap kampung ada membuat semata. anda tahu kenapa, is it because of belum diperkenalkan kah ataupun dah ada orang mau membuat kah, I don't know. So that is something yang I have not got the information yet. Tapi in terms of bila macam barang-barang macam tu I mean bila kawasan tadi mention about kawasan tu, I think bukan kawasan sini saja, there are a lot of kawasan pun sama je sebenarnya. It's just any coincidence lah. Ia berbalik semula arah macam mana tani memagar rumah tani tu lah, pagar, grill, alam. So macam kadang-kadang orang mementingkan kamera kan, kamera tu at least tani tahu siapa. But the thing is with kamera ni bagus tani tahu siapa membuat barangkali, cuma things happen lah. Tapi bila barangkali alam, it probably can make them scared. Go away. So you barang safe. So is the thing yang you can weigh off lah, mana bila dapat dua lagi bagus. Kalau sini semua
Semua. After that happens, semua. Alhamdulillah. Sebut siapa? I got it. Alhamdulillah. So you should talk about this kan. I think I suggest bila boleh you bagi tahu macam in a short video why taruhlah di sini ada tahu orang ada tu sponsor ada menaruh. Tapi seriously for me Alam sama kamera tu kan bila orang yang sudah terkena bila dia bercerita kenapa pentingnya tu lebih bagus sebab orang yang dah pernah terkena dah akan tahu cerita tu. Ya. Mesti ya. I think awareness. Walaupun macam it seems safe, you know, malang tu orang yang dah berbau. So, yeah. Better prevent dan lepas anu baru tekan lurus. Yeah. Lurus. I think itulah that's why I think bila bro dapat buat video awareness atau barangkali InsyaAllah next time. mudah-mudahan lah. Yeah, I can make ni I just cut. Mula macam ni. So yeah. So bukannya ia akan mendefendkan dia punya turfnya, tapi I think I agree juga. Yeah. Bukan saja di kawasan ni, everywhere lah. Yeah. Everywhere. Bukan saja di negeri ni, but everywhere. And I think it berbalik semula kepada kita ni lah, kita ni yang prevent. Tapi I think ada some initiative kerajaan JOM beritahu apa patut dibuat bila tani belayar kan. Sometimes barangkali benda-benda tu mau dipergiatkan diperkemaskan lagi supaya lebih orang aware lagi. Yes. Tapi at the end of the day I think berbalik semula macam yang bro sudah buat ni alam sama tu I think is very important untuk kita ni lah. At least bila alam berbunyi nyaring orang yang lari most likely lah Hopefully, tahu macam caranya macam mana mutus ni biasanya lari kali so hopefully lah cuma tu I think itu one of the sampai way to lagi take mutus. Kita jangan pakai yang alam ada pintu tu ada kan yang yeah. bila ni berbunyi. Ya. Kadang dia ni cabutnya kan ni. Dia tutupnya switch off. So I think itulah mesti anulah proper punya And just tu tadi yourself pun kena jual masa you umrah sama so, main masa umrah. Masa I think back in December tapi alhamdulillah dia punya yang tu kena tangkap belang. Yang tu kedapatan ya. Kena tangkap. Yang kami punya yang tu alhamdulillah. Macam mana boleh? Dengan bantuan orang orang di sekeliling and then maybe I should do that. When it police, happens I should approach dan I seen. Tapi cuma tu juga from the cerita orang atau it happened when I just left. Right. So patah sudah Right. Faham. So macam kami I was busy di Mekah tu masa tu I still remember. I was with my wife kan sibuk jumpa agent ni kan settling payments, ada some payments kan bayar untuk future group apa kan. So tahu receive message your house kena pecah masuk kena hantar. Allah Akbar, dugaan. Tapi alhamdulillah masa tu I was di sana kan. So dia cukup terlampau macam ingau benar. Satu saja aku ingau masa tu. Kami ada safe box di sana, that's it. So cekkan safe box ku tu saya suruh. Yang lain itu so ia break in itu bukan kali pertama, kali beberapa kali sudah masuk. To the point that kunci itu ditukarnya ia ada kunci. Lagi andal. And then bila kena suruh cuba buka. So ia buka sendiri dari belakang pintu. Yeah. So because rumah tu anak kosong kan. I mean kosong. Kami ke sana kejarangan kadang-kadang mengambil barang baru tapi to be honest dia juga banyak barang-barang penting kami tinggalkan. Cuma apa yang dicabutnya tu segala wayar, yang all the copper apa tu kan, wayar apa tu dicabutnya tu. And then all the DB tu hilang satu lagi ada. So rumah tu lagi dapat buka karan sebenarnya. Ya Allah. So to that point kami punya kuku hilang. Kami tu akan memindah ke rumah kami, menyewa rumah tu sebenarnya rumah kami yang lama tu kan kami demolish kan, bangun baru. So we are waiting for a few things lah. So kami menyewa di nearby just about not even 500 meters away, tapi di other side of the road sekali. Belum lagi kami buat apa-apa itu tu. So kadang-kadang bila berguna baru kami ambil barang. And then I think last kami di sana before kena break in itu yang kami kedapatan itu I think macam 2 months sudah. So ada kompresor aircon habis yang di luar itu habis dia diangkutnya. So tapi alhamdulillah tu ujian kami and kami redha alhamdulillah. Mungkin penghapus dosa-dosa kami kan, insyaallah. Tapi yang kami yakin Allah ganti dengan yang lebih baik lah, insyaallah. Amin. Anything else that you wanna sampaikan in today, maybe for
for us. Yeah. For Anak-anak buah kampung. yeah. Yeah, so insyaAllah I think my message untuk penduduk Mukim Berakas B, insyaAllah sekiranya sudah ada lantikan daripada perkenan ke bawah duli nanti, insyaAllah I will try my best untuk membuat perubahan dari segi ekonomi di Mukim Ketan ini, di Kampung Selambigar, Sungai Encing, Kampung Lambak Kanan, Pimpinan Lambak Kanan, Madang, Sungai Akar, Sungai Encing, Sungai Tilong, okay, and Manggis 1, Manggis 2, jangan lupa tu. Tinggal orang. Yeah, and Sungai Orok, basically masuk dalam kampung anu juga. So insyaAllah akan diperkemas tadi punya sesi kegiatan perekonomian, macam satu kampung satu produk, and then maybe not only satu kampung, maybe the other things lah, macam macam my strength is event, so I could do some events yang menggabungkan 8 9 kampung ni untuk orang ramai datang. Yang berniaga is orang Mukim, so that is one thing that I'm that would be looking at. great. Yeah. And then yang kedua is sports untuk belia-belia kita ni, kan. So macam batas tu mendengar anjuran Mukim-Mukim ni ataupun kampung-kampung, maybe we want to find the best of Mukim Berakas B punya players kah, apakah bola sepak for example yang paling popular. So Bola insyaAllah, ni ah? bola. Masya You know, Allah. bola ni is menyatukan orang sebenarnya. You know of course dia memecahkan orang juga, of course, ya. What's your team? What's your team? What's your team now? Sekejap. What's your team? MU. Ya, apa kan? Liverpool. Oh my gosh. Yeah, so bola ni is menyatukan orang. I mean, I spoke with few ketua kampung yang muda-muda di Mukim Berakas B baru-baru ni, even with some of di Jabatan Daerah punya team kan, staff di sana. I share my strategy macam mana aku boleh involve mula-mula dalam aktiviti belia ni, and then how banyak lepas satu ramai orang ikut, and then how after about 10 years kami aktif, kami di UBD and then kami aktif balik di masih kampung Sungai Encing, tapi walaupun belia but not as belia, but untuk mendevelop belia. Macam mana boleh kami sukses membuat itu semuanya dengan macam mana tu, bola. Interest bah, ia mesti cari common interest, which is yang paling senang bola. Paling senang. I agree. Yeah. And then of course ada sport lain ataupun aktiviti lain, macam for example nasyid. Ada orang yang minat nasyid, so dia buat common interest nasyid. So when you do activity ni macam ni, you can find the head, hold the head, pegang kepalanya ni, ia membawa dia punya orang-orangan ni sekarang. Dan buat aktiviti yang orang suka tu berkali-kali build rapport with them. Sudah tadi rapat dengan dorang, ada ni aktiviti tangan ni mengusai jambatan mengusai macam kubur tadi, bawakan konmo ni. Then pasal tadi sudah build rapport sama dorang, then baru tadi dorang mau ikut membuat aktiviti lain. Jadi, tapi main lagi pula dalam punya lepas kadang malam ke masjid dengan yang ada ni ceramah wajib kadang ramai malu juga tadi ni. Ada kan ni datang dorang tu. Dengan dorang tu. And then lepas tu sekarang esok weekend bola lagi. Macam tu lah. So that's As how long you, as we feed them the common interest. Yeah. Some will always stay for the aftermath. Definitely. I can guarantee, because that is how we were developed masa dulu. I'm talking about year 2000 atau Imam Pengiran Hafizuddin. I know if you know. Ia yang mendevelop kami ni. So di bawahnya 1-2 orang, dan kami bawa lagi ramai orang, dan kami aktif main bola, mainan ni berlawan nasyid, berlawan jika dia bayi. And then in 2000 about 2012 13 macam tu, 11 macam tu, Imam Khairul di Sungai Encing masa tu, bawahnya senya lakasnya ada belia ni program Kemulail di masjid. Dengan ni imamnya. So kami masuk ke sana, dorang ni antu bola. Main bola lah, lepas bola. Lepas tu di mana-mana kami bawa tausyih, minat tausyih, sampai asal orang kahwin dorang pun ikut ni. Tausyih, nasyid, so ikut dorang. So maksudnya tu find a common interest dulu, develop dari sana, build a rapport with them, insyaAllah. For me the approach is still the same. Cuma sekarang ni you need to find apa dorang punya interest tu. Macam masa ni for example game digital, maybe want to do game punya event, kan? Benda-benda macam tu. Cari dulu apa dorang punya tu, buat. Yep. Panggil dorang,
buat balik bawa ke aktiviti lain. Cuma tu. That's how insyaAllah my approach macam tu. Masya-Allah. Doakanlah insyaAllah. Okay, mudah-mudahan dipermudahkan. Amin, amin. But before we end the podcast, I just want to know one thing. Okay. How do I pronounce your name, Kan? Is it Syed or Syed? Syed. It's okay. That's okay. That's okay. Do we get that common? Yeah. It's okay, right? Yeah. Because she was like, "Is it Syed or Syed?" And I'm like, "I think it's Syed." She thinks that it's Syed. You're right. Yeah. And one more thing, I would like to take this opportunity to say thank you, Joara. Oh my God. Yeah, it's nothing. This fasting, is bro. Yeah, Yeah. like you said, maybe there's a common interest, Right. and for me is to spread good message lah. And I know that's what you want to do, Joa. You in your own way, me in my own way, and then inshallah. Is there anything else that you want to say? I feel honored. I feel honored to. I feel honored for you to come. This is probably gonna be your first interview after, Right. kan? Yeah, So for you to yeah. give that to me, alhamdulillah. Terima kasih I banyak-banyak. hope And you can make a big change. InsyaAllah, You can insyaAllah. continue to achieve your life goal lah. InsyaAllah. Even I hope we can collaborate sekiranya sudah in future Yeah. to more barangkali. Kalau to cari orang umrah Pak. bring- InsyaAllah. Boleh ha? Yeah. Indah sebenarnya mau tapi sudah dipikir-pikirkan, Masya Allah. Tapi Banyak. barat tanggungjawabnya. Barat tanggungjawabnya. Ya, barat It's not like tanggungjawabnya, macam Syok Johan. Oh, Barat. aku lebih- Even some ada yang pernah kena bawa dan nyanyat tu. Jadi Jadi pengiring itu. because sudah di sana pressure berhabis. Because everything will apa-apa jemaah will refer to you. Jemaah refer to you, kami pun refer to you. So everything is you. Okay. Jadi jemaah lah saja Jadi insyaAllah. jemaah saja. Jadi jemaah. boleh cuba insyaAllah. Boleh insyaAllah, cuba. And rasai kenikmatan kelainannya lah dengan lainan kami panggil Balureh Hospitality. Okay.